summary நம்ம பார்த்தோம். So how do we read income tax? So definitions, then residential status, exemptions, 5 heads compute பண்ணுவோம். Then set of carry forward clubbing we do. We land up with gross total income. Gross total income ல இருந்து deductions reduce பண்ணுவோம். Total income வரும். Total income ல இருந்து taxes will start paying. After paying the taxes, we'll file the return of income. So this is what we saw. Usually previous year income on the assessment year la we'll file. There were 5 exceptions which we saw last class. Okay, so this is the first thing. So then we move to the introduction. So introduction la nama enna pathona, there are 2 types of taxes: direct tax, indirect tax. Income tax how do we study appdin pathina, read Finance Act, Income Tax Act, rules, then circulars, notifications, legal decisions. Idha vechu we read what is called as Income Tax Act. So then we move to the concept saying income tax does not differentiate between legal illegal income. So we saw the concept of diversion versus application. We saw what was spin money. Income should be coming from outside. Then capital receipt versus revenue receipt or concepts we saw. We start. So first inita definitions la enla cover panna porom appadina. First part is something called as approved fund appdin solvanga. So what is this approved fund appdin pathina? So let's say we have superannuation fund appdin solvanga. So what is the superannuation? So ninga vayasavinga, let's say you become 60 and over 60. So this is called as superannuation. So annuation is like in the over a period of time I have to get certain sum of money every month abdina, we call it annuity table abdimanga. So we are going to get superannuated. Okay, so vayasanadukku appuram certain funds we are going to receive. So in the funds வந்துட்டு income tax has to approve. Okay, so income taxல respective authorities approve பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபண்ட் வந்து approved superannuation fund அப்படின்னா it gets converted. Okay, so யாரெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணா இந்த ஃபண்ட் approved superannuation fund ஆகுங்கிறத we are going to see now. So ஒரு சின்ன ஒரு ஜிக்ஸா மாதிரி இருக்கும். So we'll keep listening to it and என்ன மூவிஸ்னு you can parallelly keep guessing it. Okay, so we'll do that. So we start. So any guesses என்ன மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு? So any guesses? So can we try the movie out? சாட்டை, right? So அடுத்த சாட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு the movie is. So இதுல வந்து the word used is principle. Okay, so ஒவ்வொரு நேமா will keep registering. With that we can understand the provision. So first name is principle. Okay, so now comes the next one. So you can keep guessing the movie. Chief insult பண்றான். Right, so என்ன படம்? Any guesses? So Jayam Ravi oda one of the hit movies I could say. We saw a movie called Tick 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 அப்படினு ஒரு படம். Okay, so இதுல வந்து the word used is chief. Okay, so first word நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா principal அப்படிங்கிற word பார்த்தோம். Second word நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா chief அப்படிங்கிற word பார்த்திருக்கோம். So now we'll go for the third word. Okay, so here we go. Arichami, Commissioner Police, Tirunelveli City. Okay, so now we use the third word which is called as commissioner. Okay, so combine பண்ணி பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் இந்த ஃபண்ட் அப்ரூவ் பண்ணலாம்? Principal, chief, commissioner. Okay, so then comes the next two words, chief, commissioner. Okay, then comes the next word, commissioner. Okay, so then of course now a question to you people, எல்லா cards விளையாடுவீங்க இல்லையா? ரம்மி. So ரம்மி விளையாடுவீங்களா by any chance? So do we? No. Okay, right. So அந்த ரம்மி விளையாடும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த நேச்சுரல் சீக்வன்ஸ் சொல்லுவாங்க. So for example 2 3 4, okay, 5 6 7. So இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்ல அந்த நம்பர் இருக்கணும். ஓகே, ஜோக்கர் கார்ட்ஸ் வந்து இந்த நேச்சுரல் சீக்வன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே லாஜிக் இஃப் யூ அப்ளை இன் வாட் எவர் ஜிக்ஸா வி ட்ரைட். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரின்சிபல், சீஃப், கமிஷனர். ஓகே, சீஃப், கமிஷனர். ஓகே, ஸோ தென் வி ஆர் நாட் கோன் யூஸ் த ஜோக்கர் ஃபார் த நேச்சுரல் சீக்வன்ஸ், வி ரிமூவ் த ஜோக்கர். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன்ல ஜோக்கர் தெரியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ கேன் அப்ரூவ் இஸ் பிரின்சிபல், கமிஷனர். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபண்டை பிரின்சிபல், சீஃப் கமிஷனர், சீஃப் கமிஷனர், கமிஷனர், பிரின்சிபல் கமிஷனர். ஸோ இது யார் அப்ரூவ் பண்ணாலும் இந்த ஃபண்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அப்ரூவ்ட் சூப்பரானுவேஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத we can mention. Clear? So are we clear with that? Yes sir. Yes.
So now we are going to the next topic. What is called as charitable purpose? Okay, so now again we are continuing with definitions. So charitable purpose na enna abingiradha we'll be seeing now. So first let's again go to a small video. You can keep guessing the movie and in the flow la ivanga vandu over things introduce பண்றாங்கன்னு keep it in your memory. Okay, so here we go for what is called as charitable purpose. அங்க பாருங்க, அதான் துரையம்மாள் இலவச ஹாஸ்பிட்டல். இத பாருமா, இதான் துரையம்மாள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அங்க பாத்தீங்களா, அதான் துரையம்மாள் முதியோர் இல்லம். Right, so என்னெல்லாம் ஆர்டர்ல பார்த்தோம். ஸோ வாட் அண்ட் ஆல் வி சா டியூரிங் திஸ் வீடியோ ஒவ்வொன்றா நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டே வாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பார்த்தது துரையம்மாள் மெடிக்கல் யா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி சா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ தென் வி சா துரையம்மாள் காலேஜ், ரைட். ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் துரையம்மாள் முதியோர் இல்லம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. இது வந்து சேரிட்டபிள் பர்பஸ், ஒரு ட்ரஸ்ட்னு ரன் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து சர்டன் சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க. எதெல்லாம் சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து யூ சா மெடிக்கல். ஓகே, ஸோ துரையம்மாள் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ மெடிக்கல் நீங்க பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சேரிட்டபிள் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டாவது வந்து யூ சா காலேஜ். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் எஜுகேஷன். ஓகே, ஸோ எஜுகேஷன்ங்கிறது சேரிட்டபிள் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். மூணாவது, ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து முதியோர் இல்லம் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தாங்க. ஸோ ரிலீஃப் டு புவர் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சேரிட்டபிள் பர்பஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா மெடிக்கல், எஜுகேஷன், ரிலீஃப் டு புவர், இந்த மூணு விஷயமும் சேரிட்டபிள் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டர் நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டே வாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ளோல தான் வில் பி கோயிங். அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் மூவி கம் சீன். ஓகே, ஸோ இந்த சீன்ல நீங்க என்னெல்லாம் பாக்குறீங்கிறது யூ ஹேவ் டு டெல் அவுட் டியூரிங் த கிளாஸ். ஓகே, ஸோ வில் ட்ரை தட். ஓகே, ஸோ இந்த சீன்ல என்னெல்லாம் உங்களால பார்க்க முடியாது? ஸோ யூ கேன் கீப் டெல்லிங் தட். ஸோ ட்ரை பண்ணலாமா? ரைட், ஸோ என்னெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ saw some birds. Okay, so which is called as wildlife. Okay, so preservation of wildlife. For example, நம்மளுக்கு வந்து tigers are and the population is coming down. So next one we could say camel, in the population is coming down. So in the animals எல்லாம் preserve பண்ணீங்க அப்படின்னா it's charitable purpose. So for example in the forest preservation, right? So animals எல்லாம் you take care of animals. So preservation of animals can be considered as charitable purpose. So similarly preservation of forest, right? So recently நம்மளுக்கு வந்து forest fires are becoming a bigger incidents. Pollution in forest is bigger incident. So இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், அதுக்காக ஒரு என்டிட்டி இருக்கு அப்படின்னா that is also called as charitable purpose. Similarly இன்னொரு சீன் நீங்க அதுல பார்த்ததுல தண்ணி நிறைய இருந்தது. ஓகே, preservation of water. For example சிறுதுளின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இட்ஸ் preserving நொயல் ரிவர். ஓகே, so இது வந்து இட்ஸ் called as charitable purpose, right? So preservation of wildlife, preservation of forest, preservation of water bodies can be considered as charitable purpose. Okay, so now we go for the next video of what is called as charitable purpose. So right, so again in the scene enna padam அப்படிங்கிறது we can keep guessing. Right, so Tamanna and Ajit நடிச்ச ஒரு movie. Okay, so the film, if you can recollect. So any guesses on the film? என்ன படம்? Tamanna and then we had Ajit. Okay, so Tamanna and Ajit நடிச்ச ஒரு படம். Right, so it's called as good. So it's called as வீரம் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா she is preserving temples and monuments. Okay, so in case you preserve temples and places of historical interest, for example archaeological survey of India அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இந்தியால. இவங்க வந்து ஹுமாயூன் டூம்பை வந்து ரீவேம்ப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அது ஒரு இடிஞ்ச நிலைமையில இருந்தது, அது சரி பண்ணாங்க.
right? So இதே மாதிரி if you preserve monuments, for example Taj Mahal is turning yellow அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதை ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு ஒரு சேரிட்டபிள் என்டிட்டி வந்ததுன்னா preservation of monuments and places of historical interest எல்லாமே வந்து charitable purpose அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வீரம் படத்துல தமன்னா பண்ணது இட்ஸ் preservation of monuments, that is also called as charitable purpose. So now from Tamanna we are going to Shruti Hassan. Okay, so the next movie you want to see is ஏழாம் அறிவு. Okay, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಕ ரைட். ஸோ ஏழாம் அறிவு அப்படின்னு ஒரு ஃபிலிம். ஸோ இதுல இங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னா போதி தர்மர் எழுதின ஒரு புக் ஒரு மியூசியம்ல வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ தமன்னாக்கும் ஸ்ருதி ஹாசனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க தமன்னா பார்த்தது வந்து மானுமெண்ட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்றாங்க, பிளேசஸ் ஷீ இஸ் ப்ரிசர்விங். ஸ்ருதி ஹாசன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஹுமாயூன் டூம்பை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா it's places of historical interest we are taking care of preserving, so that is charitable purpose. இங்க வந்து objects of historical interest, for example காந்திஜியோட பென்சில், திப்பு சுல்தான் ஸ்வாட், போதி தர்மர் புக். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர் ஆர்டிஸ்டிக் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணா இதுவுமே we can call it to be something called as charitable purpose. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அஃப்கோர்ஸ் it's a scene of Vivek, or a fantastic actor who is no more. Okay, so a small scene, and this is also considered to be charitable purpose. இடது பக்கம் இழுத்து வலது பக்கத்துல விடுங்க. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து விவேக் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா we can say he is doing yoga. Okay, so in the yoga can be considered as charitable purpose, right? So Baba Ramdev vararu, he is taking yoga, that yoga can be considered as charitable purpose, right? So again we go for the next important charitable purpose. Konja tricky, but it's quite interesting. Okay, so here we go. Right. So இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நம்ம politicians வந்து they are constructing toilets, right? So let's say ஒரு charitable organization, they are constructing toilets which is called as public utility. Toiletங்கிறது public, general public use பண்ற ஒரு place, or we can call it advancement of public utility அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so that can be considered as charitable purpose. Similarly, okay, so let's say உங்களுக்கு வந்து ரோட் இருக்கு, லைட்டே இல்லை, உங்களுக்கு வந்து லைட்ஸ் எல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க, that can be considered as charitable purpose. Okay, similarly உங்களுக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு let's say உங்களுக்கு it's very hot these days, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க where public can sit, this is called as again public utility. Okay, so any advancement of public utility kaga if you collect certain sum of money, okay, that can be considered as charitable purpose, but there is a condition attached. Okay, enna condition அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we go for the next video. நம்ப முடியலையே. நேத்து நீங்க எந்த மேட்ச் சார் போனீங்க? 2020. ஒரு மேட்ச்லயே 2-20 இருக்கும்போது ஒரு வீட்ல மேட்சிங்கா 2 பிரதர்ஸ் இருக்க முடியாதா சார்? ரைட். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தில்லுமுல்லுல நம்ம சிவா சொல்ற டயலாக் 2020 அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் டோட்டல் ப்ரொசீட்ஸ்ல 20%. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே ஐ எம் ரன்னிங் அ சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன், நான் வந்துட்டு ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டரும் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதே டைம்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டியும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி, ஒன்னு வாட்டர் ப்ரிசர்வேஷன், இன்னொன்று வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஐம் டூயிங். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஐம் கலெக்டிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக். நான் வாட்டர் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம் கலெக்டிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக். சிமிலர்லி I want to enhance public utility, so நான் டாய்லெட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். So two activities I'm saying, I want to preserve water, I want to, the next thing is I want to construct toilets. Okay, so ரெண்டு activity I'm going to do. Okay, so இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா let's say water preservation காக I'm getting let's say 50 lakhs from them. Okay, and toilet construction காக 50 lakhs நான் வாங்குறேன். Okay, so now what happens is that உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துலயும் 50 lakhs I have got. ஸோ டோட்டல் ப்ரொசீட்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 CR வந்திருக்கு. ஓகே, 1 crore வந்திருக்கு. ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டோட்டல் ப்ரொசீட்ஸ்ல 20% வரைக்கும் இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் சேரிட்டபிள் பர்பஸ் சொல்றாங்க. இந்த கேஸ்ல என்ன இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 50% வந்து நான் அட்வான்ஸ்மெண்ட்காக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் cannot be considered as charitable purpose. இது வந்து பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கன்சிடர் ஆயிரும். இதுவே லெட்ஸ் சே 50 lakhs and or let's say 80 lakhs I'm collecting towards preservation of water. 20 lakhs I'm collecting towards construction of toilets.
இப்போ டோட்டல் அகைன் கம்ஸ் டு 1 crore. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி 20% நான் வந்துட்டு அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிக்காக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 80% வந்து வாட்டர் ப்ரிசர்வேஷனுக்காக நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சேரிட்டபிள் பர்பஸ். இப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா அதர் தென் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜென்ரல் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி நீங்க வேற எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அதுக்காக பப்ளிக் இருந்து நீங்க எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணாலும் அது சேரிட்டபிள் பர்பஸ் தான். பட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்காக நீங்க வந்து மேக்சிமம் மொத்த ப்ரொசீட்ஸ்ல இருந்து 20% மட்டும் தான் நீங்க வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட்காக கலெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு மேல கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் போர்ஷன் விச் இஸ் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிக்காக நான் கலெக்ட் பண்ற அமௌண்ட் வந்து சேரிட்டபிள் பர்பஸ் கிடையாது அப்படிங்கறதான் the provision. So hope you are clear with this. So charitable purpose, and just going through once again. First thing, medical relief is charitable purpose. Educational relief is charitable purpose. Relief to poor, mudiyor illam, all that can be considered as charitable purpose. Preservation of wildlife. So you see a bird here. So wildlife, water, forest will be considered as charitable purpose. Preservation of monuments or places of historical interest will be considered as charitable purpose. Preservation of objects of artistic or historic interest will be considered as charitable purpose. Yoga will be considered as charitable purpose. Advancement of general public utility will be considered as charitable purpose if the total proceeds, okay, so advancement, the collection from advancement out of total proceeds does not exceed 20%. Okay, so that will be considered as charitable purpose. அடுத்தது வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் சைல்டு. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ்ல எங்கெல்லாம் சில்ட்ரன் சைல்டு அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் ஆகுதோ வி கம் டு திஸ் ப்ரொவிஷன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் நைஸ் மூவி கால் வாயை மூடி பேசவும் அப்படின்னு ஒரு ஃபிலிம் வந்தது. ஸோ அதுலேருந்து அ சீன் ஃபார் யூ. அம்மா ஓகே, ஸோ நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ சி நஸ்ரியா அண்ட் யா, ஸோ மதுபாலா ஆக்டிங் இன் திஸ் மூவி, ரைட்? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன் எனிவன் டெல் மீ லைக் மதுபாலாவோட பிளட் சைல்டு இஸ் நஸ்ரியாவா இல்லைன்னா இஸ் ஷி அ ஸ்டெப் சைல்டு? எனி கெஸஸ்? ஸோ இஸ் ஷி ஹர் ஓன் சைல்டு ஆர் ஸ்டெப் சைல்டு நினைக்கிறீங்களா? Yes, so stepchild, right? So absolutely yes, so stepchild, right? So income tax பொறுத்த வரைக்கும் children அப்படின்னு சொல்லும்போது even stepchild are considered as children. Okay, அடுத்த வீடியோ we are going for the next one. ஆதாரம் இல்லாம எதையும் சொல்லலையோ, என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு. So பொன்மகள் வந்தால், right? So Surya and Jyotika are there just rocking the cine industry these days, right? So Jyotika நடிச்ச one of the excellent movies is பொன்மகள் வந்தால். ஸோ அதுல வந்து பெத்தராஜ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர், none other than பாக்யராஜ். ஸோ பாக்யராஜ்க்கு ஒரு டாட்டர் இருப்பாங்க, அவங்க பேர் ஏஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டுவர்ட்ஸ் அண்ட் கிளைமேக்ஸ் சீன், ரைட்? ஸோ அதுல என்ன ஆகுனா வந்துட்டு அந்த we can say adopted child, right? So பாக்யராஜோட ஸ்டெப் சைல்டும் கிடையாது, right? So angel is not the step child but adopted child. So income tax when you talk about children, both stepchild and adopted child will be considered as children as per Income Tax Act. So children as per Income Tax Act includes both stepchild and adopted child. Right? So we'll take up the next definition, which is called as relatives. Okay, so what is relatives அப்படிங்கிற definition will go as the next one. So the movie you can guess after watching the scene. மெதுவா மெதுவா. வித்யா, என்னன்னா இங்க வாங்க, நம்ம பாஸ் என்னமா சொல்றாரு கேளுங்க. Right? So என்ன படம்? So the movie is yeah. So any guesses? So பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் அப்படிங்கிற படம். Okay, right? Yes, Shruti. So பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் அப்படிங்கிற மூவி. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீன்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, we'll have a close look at the scene. Okay, so we have let's say he is a SSC, he is a individual வச்சுக்கலாம். Okay, so இவரோட brother, okay, is a relative. So நம்ம relatives ஓட definition we are going to see. இந்த பர்சனுக்கு யாரெல்லாம் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம ஆர்யா இஸ் அ ரிலேட்டிவ். ஸோ இவங்களோட வைஃப், ஓகே, ஸோ திஸ் லேடி இஸ் அ ரிலேட்டிவ் டு திஸ் பர்சன். இவங்களோட சிஸ்டர், ஸோ யூ சி அ சிஸ்டர் ஹியர், ஸோ இந்த பர்சனோட சிஸ்டர் இஸ் அ ரிலேட்டிவ்.
இவங்க வந்து மதர். ஓகே, ஸோ த மதர் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். ஸோ பிரதர், சிஸ்டர், ஸ்பௌஸ், மதர் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் லீனியல் அசெண்டன்ஸ், இவங்களோட முன்னோர்கள். ஓகே, ஸோ லீனியல் அசெண்டன்ஸ் வில் பி ரிலேட்டிவ். அதே மாதிரி இவங்களுக்கு அப்புறம் பிறக்கிறவங்க, ஸோ இந்த பர்சனோட குழந்தை, அவங்களோட குழந்தை, அவங்களோட குழந்தை, இட் கோஸ் லைக் தட். ஸோ வி கேன் சே ரிலேட்டிவ்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு an individual means brothers, we have sisters, spouse, lineal ascendants, lineal descendants. ஓகே, இதை தவிர யாருமே ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க, ரைட்? அவங்க தான் நயன்தாரா, ரைட்? ஸோ நயன்தாரா இந்த பர்சனுக்கு ரிலேட்டிவா இல்லையா? வாட் யூ ஃபீல்? ஸோ நயன்தாரா, இஸ் ஷி a relative or not? So any guesses? So Nayandara, is she a relative or non-relative? Non-relative. Yes. So absolutely, Veera and Shruti, they are not relative. Okay. Reason enna relative definition la sister of spouse அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸே பண்ணல. ஓகே, ஸோ சிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்பௌஸ்ங்கிற வேர்ட் இல்லவே இல்லை ரிலேட்டிவ்ல. ஸோ ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் பார்க்கும்போது we can say இண்டிவிஜுவல், அவங்களோட பிரதர், சிஸ்டர், ஸ்பௌஸ், லீனியல் அசெண்டன்ட், லீனியல் டிசெண்டன்ட், இதுல யாரெல்லாம் மென்ஷன் ஆலையும் அவங்க ரிலேட்டிவே கிடையாது. ஓகே, இது ஜென்ரல் டெஃபினேஷன். இதே கிஃப்ட்னு ஒரு ப்ரொவிஷன், அதாவது 56 அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன் நம்ம படிப்போம் அதர் சோர்சஸ்ல, அதுல ரிலேட்டிவ் டெஃபினேஷன் வேறையா இருக்கும். அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். there is a difference between general definition and specific definition, right? So what you saw here is general definition. So other than other sources engala relative use ஆறதோ இந்த definition வரணும். other sourcesல relative அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா 56 க்கு போணும். Okay, so that's the difference between general and specific definitions in income tax act. So the next one, so we go for the business trust and all that. I'll take up next class. So now coming to legal representative. Okay, so who is a legal representative அப்படிங்கிற definitions we are going to see now. The ruling is a welcome ruling in the sense that they have upheld myself and my brother as legal heirs to my aunt. Right, so இப்போ வந்து you saw Deepa ji, right? So இவங்க வந்து she told that I'm being declared as legal representative to my aunt J. Jayalalitha, right? So as per civil code of procedure, right? So there are two codes. One is called as criminal procedure, இன்னொன்னு வந்து civil procedure அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So let's say murders, அதெல்லாம் criminal procedureல கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சொத்து ரிலேட்டட் இஷ்யூ எல்லாமே சிவில் இஷ்யூவா it will get bifurcated. Okay, so anyone who is declared as legal representative as per code of civil procedure, they will be considered as legal representative. In our case, Jayalalitha ma'am oda legal representative வந்து we have ivanga, right? So Deepa ji is a legal representative of Jayalalitha ma'am, right? So that's how legal representative is being declared. Right? So then we have something called as what is total income. Okay, so another 2-3 definitions we are done, and yes, we'll be going for the gaming part. Okay, so total income. Right, so நம்ம டார்லிங் படத்துல இருந்து ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு காமெடி சீன், ரைட்? ஸோ வி ஹேட் கோஸ்ட் கோபால் வர்மா, ரைட்? ஸோ இதுல வாட் இஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்கம் டாக்ஸ் ஜெனரல் டெஃபினேஷன்ல டோட்டல் இன்கம்க்கு டெஃபினேஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அந்த டோட்டல் இன்கம் என்ன சொல்லணும்னா செக்ஷன் 5க்கு போய் பாருங்க. செக்ஷன் 5ல என்ன சொல்றாங்களோ அதான் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிடும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 heads of income. ஸோ வி ஹேவ் salary, house property, profits and gains, capital gains, other sources. இந்த 5 heads-ஐயும் ஆட் பண்ணிட்டு, ஓகே, செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட், கிளப்பிங் எல்லாத்தையும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு you get gross total income. gross total incomeல இருந்து டிடக்ஷன்ஸ் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணீங்க. ஃபைனலி we'll land up at something called as total income. Okay, so இதான் வந்து total income as per income tax act. So first of all, definitions-ல what is total income na go to section 5 அப்படினு தான் சொல்லணும். It won't define total income. Go to section 5. செக்ஷன் 5ல ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் மெக்கானிசம் இருக்கு, அது படி பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லிடும். செக்ஷன் 5ல போகும்போது வாட் இட் சேஸ், 5 heads பண்ணுங்க, கிளப்பிங் செட் ஆஃப் பண்ணுங்க, டிடக்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுங்க, அதுல இருந்து வரதான் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு it will give a computation mechanism, right? So it is defined as per section 5, right? I mean computation is provided as per section 5. So now coming to definition of persons. Okay, so who is a person? So again income taxல ஒரு ரொம்ப 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 முக்கியமான வேர்டு. ஓகே, ஸோ முன்னாடி நம்ம அசஸிங்கிற வேர்ட் நம்ம படிச்சோம் லாஸ்ட் டெஃபினேஷன், த ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஸ்லைட்ல. இந்த செகண்ட் டெஃபினேஷன் ஸ்லைட்ல பர்சன் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் வி ஆர் ரீடிங். ரெண்டுமே சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சில இடத்துல இப்போ செக்ஷன் 10 அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன்ல they will say for the following category of persons the below mentioned income will be exempt அப்படிம்பாங்க. அங்க பர்சன்ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அசஸிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க.
இதே if you go to ATC deductions for the assessees, okay, அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 54ல assessee-ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இன்கம் டேக்ஸ்ல எங்கெல்லாம் பர்சன்ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்களோ you should come to 2 clause 31, ரைட்? ஸோ எங்கெல்லாம் assessee-ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்களோ வந்துட்டு you should be going to the respective section there. Okay, so that's the difference between assessee and person. So it makes a important impact in income tax act. So அப்படிப்பட்ட ஒரு important definition is called as person. Okay, so யாரெல்லாம் பர்சனா ட்ரீட் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல். இண்டிவிஜுவலுக்கு இன்கம் டேக்ஸ்ல டெஃபினிஷனே கிடையாது. ஒரு நேச்சுரல் பர்சன், ஹியூமன் பீயிங் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் இண்டிவிஜுவல். ஸோ இண்டிவிஜுவல் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் பர்சன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆசை ஆசையாய் இருக்கிறதே இது போல் வாழ்ந்திடவே. ரைட்? ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி, HUF. ஓகே, ஸோ அகைன் ஆனந்தம் அப்படின்னு ஒரு ஃபிலிம். ஓகே, இதுல வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க, இவங்க ஒரு கிராசரி ஷாப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆஸ் அ ஃபேமிலி ரன் பண்றாங்க. ரைட்? ஸோ இதான் வந்து ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அகெயின் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெசிபிக் டு ஒன் செட் கால்ட் அஸ் ஹிந்துஸ். ஸோ கிறிஸ்டியன்ஸ், முஸ்லிம்ஸ் cannot form a HUF as per law. Right? So it's only for Hindus. So you can say Jains, Sikhs, எல்லாமே வந்து can be considered as Hindus here. Okay, so only Hindus can form HUF. So நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு HUF அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பரம்பரை பிசினஸ் அப்படி இருந்தா தான் HUF அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் டுடே யூ கேன் ஃபார்ம் HUF. ஓகே, ஸோ நாட் நெசரி தட் ancestral timesல இருந்து இருந்திருக்கணும் தேவையில்லை. ஈவன் in recent days if you form HUF can be formed. Right? Again there are two kinds of HUF, தயபாகா மித்தாட்சரா அப்படிங்கிறது ரெண்டு categories of HUF. It's very famous in India. Right? So now we go for the next one, which is called as AOP. Okay, so a song, nice song from a movie called Inidu Inidu. Okay, so here we go. இனிது இளமை இனிது. Right. So if you take any colleges, right, so நீங்க எல்லாருமே will be studying in a college, right? So படிச்சு வந்திருப்பீங்க, or probably like சில பேர் ஸ்கூல்ல இருந்து டைரக்டா வந்திருப்பீங்க. Let's take schools and colleges. Maximum, or we can say invariably, every school and college will generally be association of person, ஒரு ட்ரஸ்டா தான் இருக்கும். ரீசன் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் இஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ எல்லாருமே இந்த ரூம்ல இருக்கிறவங்க சரி, எவ்ரி ஒன் வி ஹாவ் அ ரைட் டு எஜுகேஷன், ரைட்? ஸோ நோ ஒன் கேன் டேக் அவே த ரைட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன். ஸோ வென் கான்ஸ்டியூஷன் gives you right to education, they generally say that it should be not for profit. So any education should not be for profit. Okay, so இதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஆர் ஒகேஷனல் பை நேச்சர். இதுல இருந்து உங்களுக்கு டிகிரி கிடைக்க போறதில்ல, ரைட்? ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் தே ரன் ஃபார் ப்ராஃபிட், அகாடமிஸ் தே ரன் ஃபார் ப்ராஃபிட். பட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் வந்துட்டு இட் வில் பி அ ட்ரஸ்ட் ஒன்லி. ரீசன் ஃபார் தட் இட் ஷுட் பி ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னு இருப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் சர்டன் காலேஜஸ் யூ கேன் சி பிரைவேட் லிமிடெட் ஆல்சோ. ஆனா அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த பிராண்ட். ஓகே, ஸோ சம்மன்ஸ் பிராண்ட் தே கேன் யூஸ் as private limited, but behind that college there will be a trust which runs the educational institution. So this is how it goes, right? So what is this educational institution and trust அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it's association of persons. So the word used is association of persons. So persons க்கு நடுவுல நடக்கிற association தான் it's called as AOP. For example, personsல நம்ம யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? இண்டிவிஜுவல் பார்த்தோம், HUF பார்த்தோம். Now we are seeing AOP, BOI, company, இவங்க எல்லாமே persons இருப்பாங்க. So ஒரு கம்பெனியோ ஒரு ஃபர்மோ AOP ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஒரு இண்டிவிஜுவலும், let's say local authority, I mean local authority cannot be formed. So let's say individual and firms both can form an AOP, right? So ஒரு combination of persons வந்து AOP ல இருந்துட்டே இருப்பாங்க, right? So this is called as association of persons. Okay, so that's why the word persons is used. So next one, we go for the next part of the definition. So we have Santanam here to make us understand what is body of individuals. உழைப்பெல்லாம் வீணா போச்சே. Right, so we have Santanam here. Okay, so body of individuals. So what is this body of individuals? Again, if you read the word, it's called as body of individuals. So individuals மட்டும்தான் BOI ல இருக்க முடியும். Association of persons, anyone can be in AOP, right? So why is this formed அப்படின்னா, இந்த அரண்மனை படம் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன ஆகும்னா, சந்தானம் வந்துட்டு ஒரு போட்டோ வச்சிருப்பாரு, அவங்க தாத்தாவோடது. காக்கா அசிங்கம் பண்ணிடும், போட்டோ டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும். ஸோ அவங்க பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க அரண்மனைக்கு போங்க, ஒரு உங்க தாத்தாவோட நானும் எடுத்த போட்டோ இருக்கு, அதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இந்த அரண்மனையில உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் கிடைக்கும் அப்படிம்பாங்க. ட்ரங்கு பெட்டியை திறந்தா நிறைய பாட்டியோட போட்டோஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நிறைய சக்சஸர்ஸ் இருக்காங்க, ரைட்?
யாருக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லாம ஜமீன்தார் போய் சேர்ந்துட்டாரு. ஓகே, சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பார்ட்டிஷன் எனக்கு தெரியாது. சந்தானம்க்கு 10%, 5%, 2% ஷேர் இருக்கா எதுவுமே தெரியாது. அதே மாதிரி அந்த ட்ரங்க் பெட்டிக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வி ரியலி டோன்ட் நோ. ஓகே, சோ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஷேர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இன்டிடெர்மினேட், எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ஷேரா இருக்கு. ஓகே, சோ இதனால தான் தே கால் இட் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். சோ இன்கம் டாக்ஸ் வரும்போது லெட்ஸ் சே சந்தானம்ட்ட டாக்ஸ் கொடுப்பா இந்த அரண்மனைக்கு, யாரோ ரெண்டுக்கு வச்சிருக்காங்க, ரெண்டல் இன்கம் இஸ் கமிங். சோ இதுக்கு யாரு டாக்ஸ் கட்டணும் போது ஃபர்ஸ்ட் சந்தானம்ட்ட போய் கேட்கறாங்க, சார் டாக்ஸ் கொடுங்க. சந்தானம் வில் சே நான் வந்து ஒன் ஆஃப் ஜமீன்தார் வாரிசு தான், இன்னும் நிறைய வாரிசு இருக்காங்க, நீங்க ஒவ்வொரு தட்டையா போய் கேளுங்க. ஸோ இன்கம் டாக்ஸ்க்கு அவ்வளவு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கம்பைன் எவ்ரி ஒன் இன்டு ஒன் என்டிட்டி கால் பிஓஐ, அந்த பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ல இருந்து நாங்க டாக்ஸ் வாங்கிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டு உங்களுக்குள்ள நீங்க டாக்ஸ் வந்து யாருக்கு இருந்து வாங்கணுமோ வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இஸ் ஜெனரலி ஃபார்ம் பை ஆபரேஷன் ஆஃப் லா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் part of the definition, so which is called as artificial judicial person. ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना. दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है. Right, so this is from a movie called Three Idiots. தமிழ்ல நண்பன் வந்தது. So Rancho or we can say பஞ்சவன் பாரிவேந்தன் யூனிவர்சிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க. What is this university? யூனிவர்சிட்டிங்கிறது கம்பெனி கிடையாது, ஏஓபி கிடையாது, ஓகே, பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிடையாது, இதுல எதுலையுமே ஃபிட் ஆகாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைனலா வில் அரைவ் அட் அதர் ரெசிடுவரி ப்ரொவிஷன் மாதிரி எதுலையுமே ஃபிட் ஆகல பர்சன்ஸ்ல அப்படின்னா கடைசி ஆங்கிள் லேண்ட் ஆவீங்கன்னா வில் லேண்ட் அப் அட் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிஸ்டிக்கல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஃபார்ம் த என்டிட்டிஸ் பீங் ரெகக்னைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சிட்டிஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிஸ்டிக்கல் பர்சன். அதே மாதிரி லெட்ஸ் சே வி ஹாவ் இந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலாம் குட்டி குட்டி பிள்ளையார் கோவில் அந்த மாதிரி காட்ஸோட குட்டி குட்டி டெம்பிள்ஸ் இருக்கும். பட் இதை வந்து ஒரு ட்ரஸ்டால மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? ஸோ திருப்பதினா வி ஹேவ் திருப்பதி தேவஸ்தான ட்ரஸ்ட். இது ட்ரஸ்ட் இல்லாம சைட்ல ஒவ்வொரு காடோட ஐடல்ஸ் மட்டும் இருக்கும். இது முன்னாடி ஒரு உண்டியல் வைக்கிறாங்க. லெட்ஸ் சே நான் ஒரு 10 லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். ஓகே, ஸோ ஆஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கான்செப்ட் சஜஸ்ட் இன்கம் ஷுட் பி கமிங் ஃப்ரம் அவுட் சைட், வெளியில இருந்து வரது மட்டும் தான் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பிள்ளையாருக்கு வந்து 10 லட்ச ரூபா நான் போட்டா பிள்ளையாருங்கிறது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன், 10 லட்ச ரூபா அனீஷ்ங்கிற பர்சன் இஸ் டிராப்பிங், என்னோட பேன் நம்பர் வேற, பிள்ளையாரோட ஃபியூச்சர் பேன் இஸ் கோன் பி டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த 10 லட்ச ரூபா திஸ் காட் இஸ் கோன் ரிசீவ். ஓகே, காட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன், ரைட்? ஸோ என்கிட்ட இருந்து பிள்ளையார்ட்ட பணம் 10 லட்ச ரூபா போச்சுன்னா we can say பிள்ளையார் is getting 10 lakh rupees of income. Income is coming from outside, it's an income. Okay, so பிள்ளையார் எப்படி போய் டாக்ஸ் கட்டுறது, அவருக்கு பேன் நம்பர் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த காட் அப்படிங்கிற ஒரு என்டிட்டியை வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ காட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அந்த கோவில் யாராவது பூஜாரி இருப்பாங்க, ஹில் பிகம் அ ரெப்ரசென்டேட்டிவ் அசி ஃபார் தட் காட், ஃபார் தட் டிடி. அவர் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி டாக்ஸ் கட்டுவார். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் companies, firms, as per Companies Act, we form a company. So company is a person. Firm can be LLP or a partnership firm. Idla form panna, even that will be considered as a person. So then the next important definition is yes. So Vadivel or famous comedy scene Suna Pana அப்படினு ஒருவர் சுப்பையா பாண்டியன். Okay, so now we go for local authority. So here we go. நானும் பாத்துருக்கேன், நீயே பேசிருக்கிற, அவனே பேச முடியா? நானும் பாத்துட்டு இருக்கேன், அடிக்கடி கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன். பஞ்சாயத்து பேச நான் இருக்கேன், ரைட்? சோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட், முனிசிபாலிட்டியோட சேர்மன், இவங்க எல்லாமே வந்து வாட் தே கேன் பி கால்ட் ஆஸ் they can be called as a local authority. Okay, so பஞ்சாயத்து தலைவர் அப்படிங்கிற யாரு அப்படின்னா he is a local authority, right? So that is the definition of what is called as local authority. So who is a person? Individual, HUF, AOP, BOI, artificial person, company, firm, local authority. So we have 4 plus 4, 8 people. In the 8 persons அப்படின்னு சொல்லலாம். In simple terms, every person, okay, so every assessee will be a person. நீங்க assessee எடுத்தீங்கன்னா யாரா வேணா இருக்கலாம், எல்லா assessee கண்டிப்பா ஒரு பர்சனா இருப்பாங்க. But every person cannot be an assessee. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டிவிஜுவல், எனக்கு டாக்ஸ் கிடையாது, அசஸ்மெண்ட் கிடையாது, ப்ரொசீடிங் கிடையாது, ரீஃபண்ட் கிடையாது, லாஸ் கிடையாது அப்படின்னா நான் வந்து இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன். I'm not an assessee, but I'm a person. So that's why I say every assessee will definitely be a person, but every person need not be an assessee. Okay, so that's about that. Then resident அப்படிங்கிற definition is as per section 6. So section 6 இனிமே நம்ம போக போக அந்த ஒரு computation provision படிப்போம். Now we come for the last definition for today, then we start the games. Okay,
So who is a resident அப்படிங்கிறதுக்கு who is a not resident, okay, அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு definition. So here we go. So as a song comes, okay, so நான் அவன் இல்லை, okay, so யாரெல்லாம் resident கிடையாதோ அவங்க non resident. The person who is not a resident is called as non resident, okay, so that is the definition of non resident, a person who is not resident, okay. So now we go ahead, repeat whatever we saw. So first, what is approved fund? Approved fund is a fund approved by principal, chief commissioner, commissioner and principal commissioner, okay. So then we saw what is charitable purpose, medical relief. Then we had education, relief to poor, preservation of water, wildlife and forest, preservation of monuments or places of historical interest, preservation of object of artistic or historical interest, yoga, advancement of general public utility. Advancement will not be considered as charitable purpose if the proceeds from advancement exceeds 20% of total proceeds, okay. So we saw Kilumulla, right? So then child includes stepchild, adopted child. Relatives means we have brother, sister, spouse, lineal ascendants, lineal descendants. Legal representative is as per code of civil procedure. Total income is as per section 5 computation. 5 computation states 5 heads of income less set of carry forward clubbing la reduced meter. We get gross total income less deductions, we get total income. Persons means, persons includes individual, HUF, AOP, BOI, artificial person, company, firm, local authority. A resident is as per section 6. Non-resident, a person who is not resident is called as non-residents, okay. So hope you're clear with that. Any doubts we have? Can we go in for the gaming part? So can we? Yes, sir. Yes, okay. So let's go for, you can open your Kahoot apps, okay. So we can quickly open your Kahoot apps. Okay, so quickly we go for definitions too. I'm just going to start. Ellarum open pannirunga and you can start joining. Yes, so the game pin is getting loaded. So Pika, you can keep joining. Yeah, so that's the pin and we are all done. We can start. Yes, people, you can keep joining. Rangashri is in, Shruti is in. Yeah, Dhanashekhar in. Yes, so we start. Okay, so first we start with the puzzle. You have to arrange the image in the order. So nama path mind map chart la picture arrangement has to happen. So yes, so the clock is ticking and okay, so who have answered? Wow, okay, so two right answers. So it's principal, chief commissioner, so that's going to be the order. So Shruti tops the table. Right, so on to our next question. So it's again going to be the arrange in the order of occurrence part, and it's about charitable purpose. So yeah, you have to arrange it. In the order la pathingalo adhe order la it has to be arranged. Yes, the clock is ticking and the answers flow. So we have one answer. Correct adhe order la arrange. So no mashups. Answer and we have okay, good. So yes, answer is done. So first medical varum, education varum, then relief to poor, then duck image, right? So yes, so Shruti leads again. So the second part of arrange in the order of occurrence. So same order neenga paatha order la arrange pannom, or na sonna order la we had that
நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, the provision அதே ஆர்டர்ல the arrangement has to happen. One second. Oh wow, so everyone got it right. Fantastic. So it's going to be Tamanna, Shruti Hassan, Vivek, and the toilet. Good. So now comes the next quiz part. Advancement of general public utility will not be charitable purpose if proceeds exceeds total proceeds by tax contribution. Wow, super quick it was. Absolutely right. 20%. Right. So now, yeah, Shruti leads. Okay, so true or false? So child excludes adopted and stepchild. So it includes, right? So child includes stepchild, adopted child. So excludes is false. Okay. So the next true or false? Wife of brother is a relative. Boss or wife, Nayandara, relative of Priya. Yes. So wife of brother is not relative. Very good. So we got it right. So one more true or false. Number of places we have seen this image. Okay. Deepa ma'am image. எவ்வளவு places பார்த்தோம்? 3 places பார்த்தோம். False. We saw it only in 2 places. One is about legal representative. எப்போ பார்த்தோம்? Assessingங்கிற definitionல we saw legal representative. 2 places we saw Deepa ma'am's image. So Shruti is absolutely on fire. Okay, so okay, total income. That's a spelling error. So total income is obtained after chapter 6A deductions. True or false? Absolutely, it's true. Okay, so chapter 6A deductions reduce பண்ணி வரதுனா it's called as total income. Okay, so yes, Shruti leads. So now coming to the puzzle part, arrange in the order of occurrence once again. So yeah, so persons அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன்ல பார்த்தோம். இதை கரெக்டா நம்ம எந்த ஆர்டர்ல பார்த்தோமோ அதே ஆர்டர்ல இந்த இமேஜ் அரேஞ்ச் ஆகணும். First, so we have 2 answers. Some more time left. Wow, everyone got it right. So the order was yes. So we had HUF, AOP, BOI, then of course local authority. So Shruti is still leading. One more question to go. Let's see who leads the table now. Non-resident is other than ordinary resident, other than not ordinary resident. So is it true or false? Okay, false. So non-resident is other than resident. Okay, so not ordinary, ordinary lang kadayadu. It's other than resident. Yes. So Shruti leads with 7,204 points, followed by Rangashri and Dana. Right. So hope you enjoyed. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so with that, we will catch up for the next class. Rende class definitions will be done, and with that, I guess we'll be starting with the hardcore part of income tax computations. So with that, have a happy Sunday, and yeah, so enjoy the day. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.